Today with us our beloved friend, right? Okay, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Samashakar garu. Good morning, Abraham garu, and good morning, Srinu Babu garu. Today with us, Srinu Babu garu Baswa. He is working at um, where are you, sir? Working? ZTP High School, Kottapara Mandapuram, sir. Kottapalli Tonnanga Mandapuram from Tonnanga Mandal. Okay, sir. Yes, sir. He's worked as a MRP and a key resource person. He has to take some small talk with us. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi Welcome, Narayana, sir. Simbabu garu. Yes. Thank you, Lakshmi Narayana, sir. Very good morning and a pleasant good morning to you all. I am proud of and it's immense pleasure to come before you to the ongoing online classes. Um, Actually, yeah, if I am asked to congratulate or appreciate anybody, so I want to congratulate and appreciate our dedicated admins, Sri Lakshmi Narayana Garu, Sri Abraham Garu, Sri Subras Garu, and other members who are behind the screen and whose contributions are significant and marvelous. Because, yeah, see, uh, I must congratulate these personalities because they got a bright and brilliant idea, and no sooner had they got that idea than they implemented it, and we are traveling through the success. This is the third consecutive day we are traveling through. So first appreciations and applause must go to our dedicated admins. Okay, and then I am very proud of being a member, as I told you already, because the elite and esteemed members of the group are contributing a lot to this DEF, I mean District English Forum. So I myself so far have reaped many benefits from this group. Okay, one hand, the stalwarts, eminence of this group are enriching the knowledge of all the members of the group and equipping themselves with competencies and abilities to be a good English teacher. So the other hand, the admins kind-hearted. Actually, District English Forum has already won the hearts of all the people, not only teacher fraternity, but also the people outside teaching. Because last year they came forward with a big help to the teachers working in private schools, and we know that. So actually, if I am to describe this group, it is ambidextrous. You know, ambidextrous means a person who can use two hands skillfully. Of course, it is related to teaching, but anything that can be done with two hands is one hand taking care of the members of the group, elite and esteemed members of the group, and the other hand taking care of the society. That is the great and appreciable thing of our District English Forum. Their contributions are highly commendable. Okay, if it comes to, if I am asked to talk about Somasekar sir, what can I? He is a stalwart. He is an eminent, highly experienced. He is not only a teacher, a kind-hearted person. He is very good at making teaching learning material. He made a lot of material. Once he wanted to show us in one wheel through which he can explain all tenses at a time. He is very good at communication skills and he has command on it. And actually, the students who are going to learn lessons from them are fortunate because they are getting lessons from well experienced teachers, well versed teachers, well equipped teachers. They are scholars. I am proud of being one of the members of this group. And then, my dear students, this COVID-19 is spreading faster than the speed of the light and has already turned the world topsy-turvy. Everything is a chaos. Mostly all the people are confined to four walls only. So, we need to, as a human being, we need to sharpen our brain at regular intervals. So, our members, our respected and revered members came up
came up with a good idea to present lessons online. That is wonderful idea. Make use of the lessons presenting online through YouTube channel and learn well. This learning will pave a way to learn and comprehend the lessons you listen to in the classroom after reopening. And then, so if you permit me, I want to tell one or 2 minutes time. I want to take. Can I? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Can I take, sir, 1 or 2 minutes time? Okay, sir. You can. Okay. See, once this is a story, sir. Once there lived John. He was a woodcutter. He worked for a company for 5 years, but he never got a rise in his salary. So he worked there for 5 years, and this management got irritated and hired another man. His name was Bill. But Bill, after 1 year after he joined, got a raise in his salary. Okay, naturally, John, who has been working for 5 years, got angry and went to manager. Sir, I have been working here for the last 5 years, but I never got a rise in my salary. But Bill joined 1 year ago and you rose his salary. Why? He asked. See, my dear, you are cutting down the same number of trees you were cutting 5 years ago. You did not improve. You are not bettering your performance. But Bill, after 1 year after joining, bettered his performance and he was cutting down more trees. That's why we gave him a salary. On listening to this, he went back, worked hard day and night, but in vain. He did not get any improvement. Again, he went to manager. Manager scolded him and asked him to go to Bill. Go to Bill. Maybe he can give you some advice which you can implement. He approached Bill. Bill said, after every tree I cut down, I take 2 minutes time. I spare 2 minutes time to sharpen my axe. This sharpening helps me to cut down more trees. John went back, and on listening to this, he went back and implemented. He was cutting more trees, and he succeeded. See, these classes at this critical juncture, when everything is at chaos and confusion, when mostly we are confined to four walls, these lessons are very helpful. Their services are wonderful, and their services and contributions must be highly commendable. My dear children, make use of this opportunity. Our elite and esteemed members I proudly say that our members of this group are providing you. Thank you very much for giving me this opportunity. And see, sir, Somasekhar sir, your contributions are remarkable, and I don't have any words to describe the greatness of you. So you are a stalwart, gem, adept, and you have command over the language, and you will win the hearts of the children, undoubtedly. I already watched the first lesson. See, one member commented in our group, I don't know whether homeopaths scan the snake or not, but you scanned each and every aspect of English language in the paragraph you took on the day to teach. That appreciation itself is enough. Actually, we are not teaching in that way in the classroom. You are a role model and a great inspiration. And I hats off our admins and the presenters who voluntarily came forward to present lesson. See, making a video, coming forward, making a video, presenting it online is not a cakewalk. It is a mammoth task. So you people are holding honors on your shoulders and making it a big success. I wish you all. Actually, our group decorated itself with many feathers, and it is going to another feather. I hope it will add many more. I thank all admins and presenters who are participating in this program. Thank you so much, sir. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Lakshminarayana sir. Thank you, Abraham sir, particularly, who is valuable with technology. Of course, I think it's hard to imagine without him because of this type of programs. Okay.
And Lakshmi Narayanan sir, we are greatly indebted to these personalities. If I say he does not accept that, you are appreciating him much, don't do that, he say. Thank you, sir. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ Hats off. థ్యాంక్ యూ శ్రీనిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ. శ్రీనుబాబు గారు థ్యాంక్స్ అండి. సార్ Thank you, sir. కంటిన్యూ సార్. సోమశేఖర్ సోమశేఖర్ Okay, sir. గారు. ఓకే. Thank you, Right, sir. All the Mr. best. Thank you. Narayana and Abraham Hans, and most welcome, Sri Sri Babu sir, as you came forward to bless and wish us to go forward. It may be helpful to us to go on for further activities. Thank you very much for your blessing and wishing. Thank you, sir. This is your friend Somshekar. Now let's go to the topic. Okay, children. Yesterday we discussed then what had happened in the life of the young doctor, the bachelor doctor, the unmarried doctor. You know, the incident happened at what time, and on which season? In the summer season. It's about night 10 o'clock. Suddenly, he was asking, at that moment he was asking his friends whether a snake had crawled over any of his body. Then they dumbfound and they were listening very carefully what he was talking, what he was explaining. After some time, he came to his room and lay down on the bed to sleep, but he was not getting any sleep. Why? There was no air to him. There was no air in the room. And he took the match and he lighted the kerosene lamp and took a beady and he went on for some air, but there also there was no air. Then he went to the mirror. He went to the mirror and looked into himself, and he admiring himself and looking in onto his reflection, and he took some good decisions, earth-shaking decisions. What were the decisions? He wanted to look more some, and he wanted to be felt his presence wherever he goes, and that too he wanted to marry a woman, rich woman doctor with had plenty of money and a lot of medical practice also. He had only 60 rupees in his suitcase, and in his suitcase some other things also there. What are they? Yeah, so only one solitary black coat and his vest and a white shirt also, and he hung them up. You know it already. And at that moment, as he was admiring himself, and he wanted to marry a woman doctor, that too the woman doctor should be very fat. Why he wanted to marry a woman doctor with very fat body? Why? Because as he was a naughty man, that's why if he makes any kind of a silly thing, she should not be able to catch him. Okay, and yes, the things thoughts are going on in his mind before the mirror. Suddenly he listened the sound again. Then after some time, a snake wriggled over his body and he came very near to him. Up to this we discuss. Now let's go to the next paragraph. Paragraph number 11, 12 and 13 I am now reading. Please go through the lines. Okay, all the three paragraphs. Sir? Sure, sir, sure. Okay. Children. Wait, sir. Just నేను చెప్పినప్పుడు చెప్పండి సార్, మీరు చూపించండి. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్స్ గో టు ద పారా నెంబర్ 11, 11, 12 and 13. Okay, sir. Now you can please show. Okay, children, listen. I did not jump. I did not tremble. I did not cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Okay, sir. Page number 5, sir. On the textbook, page number 5.
Yes, sir. I did not jump. I did not tremble. This is the paragraph, sir. Okay, sir. Can I start? Okay, children. Okay, children. Sorry for the disturbance. Now let's look at the paragraph number 11, 12, and 13. All the three paragraphs we shall complete now, and then we shall explain. Okay. I did not jump. I did not tremble. I did not cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." Okay, I am reading it again. I did not jump. I did not tremble. I did not cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." Okay, then what do these paragraphs explain us, tell us? Yeah, if the narrator made any kind of jumping or troubling or moving, then what would happen? We can't imagine. It may bite him, it may sting him. There was no time to do any such thing. If he makes, what would happen? Yeah, the snake would bite him. The snake slithered along my shoulder. Slithered means move gently or glided. And snakes crawl very smoothly. In the same way, over his body, over his hand also, the snake slithered over his hand and around, and it went near his left arm above the elbow. The hood was spread out, and its head was hardly 3 or 4 inches from his face. It would not be correct to say merely. Merely means only simply. He can't say it. He could not say. He should not say what. He sat there, holding my breath. He was holding his breath. That means he was not taking his breath. If he takes his breath, then what would happen? Then the snake would understand that he was a living being. Immediately, it may felt fear, it may feel fear, and it may strike him. Then he turned into a stone, but his mind was very active. Even though he was sitting like a stone, his mind was active. He was thinking what to do next, what to do next. The doctor opened into darkness, and the room was surrounded by darkness, as if it were the night time. Everywhere darkness is there. The doctor, then he, in the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. In the flesh means, all the body, all this body, all the skin is called as flesh. Then he is nothing but he is like a stone in the flesh. Then I felt then the great presence of the Creator, who was all the creation done by, who was the Creator of all of us and the nature, the Almighty, the God, the Lord. Yes, God was there. He was thinking, oh, God was there. దేవుడు ఉన్నాడు అనుకున్నాడు. Suppose I said something and he did not like it. అదే మనమైతే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు అని పరికి పెడతాం. ఈ టైప్లో ఆయన ఏమైనా చేసినట్లయితే, ఇఫ్ హీ మేక్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్?
what will happen to him? The snake immediately attack him and he may die. అతను చనిపోయే అవకాశం. అందుచేత ఒక రాయిలాగా కూర్చుని ఉండిపోయాడు. అండ్ హీ ట్రైడ్ ఇన్ హిస్ ఇమాజినేషన్ టు రైట్ ఇన్. అప్పుడు ఒక మాట రాయాలనుకున్నాడు అతని హృదయం. అతని చిన్న హృదయంలో ఒక మాట రాయాలనుకున్నాడు. ఏమని? వాట్ హీ వాంటెడ్ టు రైట్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్, దట్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. ఓ గాడ్, ఓ దేవుడా, అంటే నన్ను కాపాడు దేవుడా అని అనుకున్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద త్రీ పారాగ్రాఫ్. నౌ వాట్ వర్ ద వర్డ్స్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్? Tremble. Tremble means he shook. He was shaking. Slither means smoothly moving. And hood. Hood means తెలుగులో మనం పాము పడగ అంటాం కదా. చూడండి అక్కడ బొమ్మ డ్రా చేస్తున్నాను నేను. ఈ టైప్ లో పాము ఉంటుంది. ఈ పాము ఉంటుందని ఏమంటాం మనం? దీన్నే హూడ్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ హూడ్. Merely means it's only. Here you have to remind one thing. He did not like it. Here it is given here. ఏమన్నారు అప్పుడు చూడండి, హీ అన్నారు. హీ మీన్స్ మనకు తెలుసు అతడు అని మీనింగ్. బట్ హియర్ ఇన్ ది సిచ్యువేషన్, వెన్ ఎవర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ హీ ఈస్ గివెన్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఆర్ బోత్ ద లెటర్స్ హెచ్డిఈ ఆల్సో, ఇట్ రిఫర్స్ టు ద గాడ్, ద లార్డ్. క్యాపిటల్స్ లో ఇచ్చినట్లయితే భగవంతుడిగా మనం భావించాలి. హీ మీన్స్ ద ఆల్మైటీ, ద లార్డ్, ద గాడ్. And what are the vowel clusters you find in this paragraph? Coil. What is that? Coil. Coil. Here OI is there. And breath. 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 EA is there. And creator. CREA. EA is there. Creator. What is the spelling of creator? CREATOR. Yes, very good. Don't forget. And tried, tried, TRIED. Here again IE is there. And spread, the hood is spread. So spread here, what is the spelling? Look at the textbook. SPREA, SPREAD. Okay, these are the vowel clusters. And here another one, hardly 3 inches or 4 inches away from him. Hardly. What is meant by hardly? Hardly means certainly not. Hardly means certainly not. It is very rare అన్నమాట. ఓకే, హీ వర్క్స్ హార్డ్ అని అన్నాం అనుకోండి. ఒక సెంటెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా టైంలో మనం వాడుతూ ఉంటాం హార్డ్ అని, హార్డ్లీ అని తెలియకుంటాం. HARD హార్డ్ అండ్ HARDLY హార్డ్లీ. హార్డ్ మీన్స్ a lot. Okay, so much. Here hardly means is nothing, very rarely. Okay, he works hard. There is a sentence, he works hard. That means he works a lot. And he works hardly means he works very rarely. He works but very little bit, very rarely he works. It is called in a semi-negation, is we call మనం కొంచెం నెగేషన్, నెగటివ్ సెన్స్ లో హార్డ్లీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నౌ కాంప్రహెన్షన్. Then what are the comprehension? What questions we can prepare? Then I prepare some questions. Look at them. What would happen if the doctor moved? Already lesson చెప్పుకుంటూనే మనం అనుకున్నాం కదా, if he moves, what will happen? Yes, if he moves, the snake would bite him. ఏమన్నారు ఇక్కడ? snake bite అంటాం. స్నేక్ బైట్ అంటే కరవటం కదా. మరి పాము కాటు అంటాం. మరి పాము కరవటం ఏంటి? కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో స్నేక్ బైట్ అని పిలుస్తారు, లేదా కుట్టుట లేదా కాటు వేయట అన్నాక ఇంగ్లీష్ లో స్టింగ్ అని పిలుస్తారు. వాట్ ఈస్ దట్? స్టింగ్. ఇట్ మే స్టంగ్ హిమ్. స్టంగ్. సో హియర్ ఇట్ మే స్టింగ్ హిమ్ అని చేత ఏం జరుగుద్ది ఇక్కడ? మీరు బయట స్థానంలో స్టింగ్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. పాము కొట్టడమే కాదు, పాము కాటేయటమే కాదు, చీమ అయితే కుట్టిందంటాం. ద యాంట్ స్టంగ్ మీ లేదా స్టాంగ్ మీ. యాంట్స్ స్టింగ్. చీమలు కుట్టును. యాంట్స్ స్టింగ్. పాము కాటువేను. స్నేక్స్ స్టింగ్. ఈ టైప్లో ఏంటంటే మనం స్టింగ్ అంటే కాటు వేట అనే మీనింగ్ లో చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ బైట్ అని కూడా యూజ్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ ఫార్ ద స్నేక్ స్ప్రెడ్ ఇట్స్ హుడ్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్ ఫేస్? పావుకి మన డాక్టర్ గారు మొహానికి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఆ పాము యొక్క మొహం ఉంది? హౌ ఫార్ ద స్నేక్ స్ప్రెడ్ ఇట్స్ హుడ్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్ ఫేస్?
ఒకసారి చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఎస్, 3 or 4 inches ఫ్రమ్ హిస్ ఫేస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అక్కడ, సపోజ్ ఐ సెడ్ సంథింగ్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్. హియర్ వన్ లైన్ ఈస్ గివెన్. ప్యాసేజ్ నుంచి ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఒక లైన్ తీసుకుని మనకి కాంప్రహెన్షన్ లో ఇస్తారు క్వశ్చన్ లో. అది ఎలా ఇస్తారంటే, సపోజ్ ఐ సెడ్ సంథింగ్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్. చూడండి అక్కడ క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది చూడండి, ఏమిటి ఎన్నో లైన్ లో ఉందండి. సపోజ్ 30th paragraph లో సెకండ్ లైన్, సపోజ్ ఐ సెడ్ సంథింగ్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్. హియర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే, వాట్ డస్ హీ రిఫర్స్ టు? He refers to in the passage. What is meant by he in the passage? So already lesson చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి, as we already discussed what is meant by he, it's called as the Almighty, the God. మీరు the Lord అని రాయొచ్చు, God అని రాయొచ్చు, Almighty అని కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, he refers అయిపోయింది. నౌ యాంటోనిమ్స్. మరి యాంటోనిమ్స్ అంటే ఏంటి అసలు? While taking attendance, your teachers call you. Then how do you respond? Present, so present madam. Present means you are telling about your existence. మీరు రాకపోతే ఏమయ్యారని మనం అంటాం. ప్రెజెన్స్ అంటే మనకి అనుకున్నాం కదా, ప్రెజెన్స్ అంటే వచ్చామనిపోతాం. మరి రాలేదన్నాకే ఆబ్సెంట్ అయ్యాడంటాం. అదే టైపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెజెన్స్. ఏం రాయాలి? ప్రెజెన్స్. నౌ యాబ్సెన్స్. యాబ్సెన్స్. ఇక్కడ ప్రెజెన్స్ ఉంది కాబట్టి, ఈఎన్సిఈ ఉంది కాబట్టి, ఇది కూడా మనకి మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? సఫిక్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రెండు వర్డ్స్ కూడా ప్రెజెన్స్. ఇక్కడ ప్రెజెంట్ కాదు, ఇది ప్రెజెన్స్. అదే విధంగా దీనికి ఏం చెప్పాలి? యాబ్సెన్స్ అని చెప్పాలి తప్ప యాబ్సెంట్ అని కూడా మనం చెప్పకూడదు. నౌ సఫిక్సెస్. ఇమాజినేషన్. నేను కొన్ని వర్డ్సే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, అంటే గ్రామర్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోకూడదు కదా, లెసన్ మనకి లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇమాజినేషన్. IMIGINATION. ఇక్కడ TION SION షన్ అనే పలికే దానికి ఎలా అంటాం? చూడండి అక్కడ లైన్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో స్పెల్లింగ్ చూడండి మీరు, ఏమనుంది? SION TION. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఏంటది? TION. నౌ షాల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ 3 paragraphs. ఓకే, కంటిన్యూ. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow, or mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? మళ్ళీ చదువుతున్నాను, ఒకసారి చూడండి. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There was no medicine in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it admiring to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? ఈ విధంగా క్వశ్చన్ వేసుకున్నాడు. ఒకసారి మనం చూద్దాం. వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ దేర్?
there was some pain in his left arm. Suppose మనం పడుకున్నప్పుడు తల కింద చెయ్యేలా పెట్టుకుంటాం. When we lay down on our bed, then we simply put our hand under our head. If you put any our body parts without movement, then what would happen after some time? ఏం జరుగుతుంది? What will happen? Yes, our body, our hand or anything becomes numb. They turn numb. NUM, numb అంటే ఏంటి? తిమ్మిరి ఎక్కుతుందండి. తిమ్మిరి ఎందుకు ఎక్కుతుంది? సో there may not be any blood circulation. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోవడం వల్ల మనకి తిమ్మిరి వస్తుంది కదా, అదే టైప్ లో ఏమైపోయిందంటే ఇట్స్ బికమ్ హిజ్ హ్యాండ్ బికమ్స్ లైక్ ఎ molten lead rod. No. A rod made of molten fire. సార్ molten rod ఒకసారి చూపించండి సార్ ఇమేజ్. కెన్ యూ షో ద రాడ్? సపోజ్ మనకి బ్లాక్ స్మిత్స్ కొన్ని టూల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఆ ఐరన్ పీస్ ని వేడిగా కాల్చుతారు కదా. దే మే ఫైర్ ఇట్, దే మే హీట్ ఇట్, and they become very red in color, and they may hit with hammer. In the same way, his hand becomes very reddish. Not in red color, it is appearing. He feels like that. That means as there was no movement in his hand, it becomes numb. తిమ్మిరెక్కిపోయి అలా ఉంటుంది. And it made him feel like a molten rod. ఎస్, చూడండి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ దాన్ని కాల్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ హీటెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్. దాని వల్ల ఏం జరిగిందనమాట, ఆ విధంగా అంత పెయిన్ ఫీల్ అవుతుంది. స్లోలీ బట్ పవర్ఫుల్లీ క్రషింగ్ మై ఆర్మ్. క్రషింగ్ మీన్స్ శుభ్రంగా మనకి చూడండి, మన చెరుకులు షుగర్ కేన్ మనం జ్యూస్ తాగేటప్పుడు ఆ క్రషర్ లో పెడతారు. క్రష్ మీన్స్ వెరీ సప్రెసింగ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే the arm was beginning to be drained all strength. తిమ్మిరి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏమన్నా ఎలా కదపగలమా? It takes some more time. The gradual passing of the blood, then we may make movements to our bodily limbs when we become normal. So in the same way, ఏం జరిగింది దీని కూడా, all his strength, he became very weak. చాలా చెయ్యంత నీరసపడిపోయింది. He could not make any movement. So what could I do? నేను ఏం చేయగలను? At my slightest movement, the snake would strike me. If you already we discussed. Am I audible to you? Okay, thank you. At my slightest movement, the snake would strike me. At the slightest moment, slightest means very little. If he makes any little bit of movements, ఇది ఒక బతుకున్న జంతువు లేదా ఏదో అనుకోండి, the snake may bite him. If he thought, that means if he makes any kind of movement, the snake might thought, అది ఆలోచించండి, the snake may think that there is a living being and the snake may be in danger. That's why ఏం చేస్తుంది, automatically it may sting, it may attack him, it may strike him. Death lurked 4 inches away. Death lurked 4 inches away. చావు 4 అంగుళాల దగ్గరలో ఉంది. 4 అంగుళాల దగ్గరలో ఉందన్నమాట. సపోజ్ ఇట్ స్ట్రక్ మీన్స్ స్ట్రైకన్. స్ట్రక్ మీన్స్ ఇది ఎదురు దాడి చేయటం, అటాక్ చేయటం. సపోజ్ ఇట్ స్ట్రక్, వాట్ వాజ్ ద మెడిసిన్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్? హ్యాడ్ టు అంటే మనం చెప్పుకున్న ముందు క్లాస్లో మస్ట్ కి ఇది పాస్ట్ అనమాట. నేను ఏ మందు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది? There were no medicines in the room. Actually, he was the doctor. A doctor may have any medicine for any kind of disease or any kind of illness. But here he was thinking, what was the medicine I have to take if it stings me, if it struck me. So this is the way he was thinking. Then there were no medicine. I was a poor, నేను పెద్ద అమాయకుడు, నేను a poor doctor. I forget my danger and feebly ఏం చేశాడు, చాలా హోప్లెస్లీ నవ్వాడు. ఫీబ్లీ మీన్స్ వెరీ వీక్లీ అనమాట. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయలేని స్థితిలో అలా చెప్తుంటాం, హోప్లెస్లీ. దెన్ ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ గాడ్ అప్రిషియేటెడ్ దాట్. అప్పుడు అనిపించింది, ఇట్ సీమ్డ్, అప్పుడు కనిపించింది. సీమ్డ్ మీన్స్ అనిపించింది అనమాట, కనిపించింది ఆయనకి. ఎలాగా?
ఇట్ సీమ్డ్ యాజ్ ఇఫ్ గాడ్ ఎప్రిషియేటెడ్ దట్. అప్పుడు గాడ్ గారు ఆయన్ని ఆశీర్వదించారు అనుకున్నారు, అభినందించారు అనుకున్నారు. ఎలాగా? ద స్నేక్ టర్న్డ్ ఇట్స్ హెడ్. ఏ విధంగా? వాట్ ఈస్ ద ఎప్రిషియేషన్ బై ద గాడ్ హీ వాస్ థింకింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్? ఎస్, ద స్నేక్ ఆయన చూడడం మానేసింది. ఇట్ స్టాప్. దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ టర్న్ ఇట్స్ హుడ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. It looked into the mirror and saw its reflection. It came very near to the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. I do not claim. That means I can't say, I can't opine. నేను చెప్పలేను నేను ఏంటి, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్నేక్. బట్ ఇట్ వాస్ certain the snake was looking into the mirror. Was it admiring its beauty? మన in the earlier paragraph లో మనం అనుకున్నాం కదా, the narrator, the doctor was looking into himself. Oh, what, oh, how nice I am. ఇలా అనుకుంటున్నాడు. In the same way, the snake may be admiring its beauty or looking into its reflection into the mirror. Was it trying to make an important decision? ఆయన అనుకున్నాడు ఏంటి, మీసాలు పెంచుతాను ఇవన్నీ షేవ్ చేసుకోవాలని. అదే విధంగా పాము కూడా అనుకుంటుందని ద సేమ్ వాట్ హీ వాస్ థింకింగ్ వెన్ హీ వాస్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్. అండ్ హీ వాస్ ఆల్సో థింకింగ్ దట్ ద స్నేక్ ఆల్సో మేబీ decided taking decisions how to look more handsome. And was it admiring its beauty and taking any another good decision, growing a mustache or using eyeshadow or and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. Money antam kada, so that is called a red spot on its forehead. Vermilion means the మనం మనీ అని పిలుస్తాం కదా, అదనమాట. వెర్మిలియన్ మీన్స్ బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో మస్కారా జస్ట్ మన కాటుకు పెట్టుకుంటాం చూసారా, ఆ టైప్లో ఏంటంటే ఇలా ఏమన్నా అందంగా కనపడడానికి టు లుక్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ బ్యూటీ. వాజ్ ఇట్ అడ్మైరింగ్, వాజ్ ఇట్ వాంటెడ్ టు అప్లై మస్కారా అండ్ రెడ్ మిలియన్. సో దిస్ ఈస్ ద వే హీ వాస్ థింకింగ్. సో ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? నౌ లెట్స్ గో టు ద గ్లాసరీ. వాట్ వాజ్ ద మీనింగ్? I already explained you. Lead means it's a different kind of like iron, gold, copper, etc. There, lead is also a kind of metal and molten, heated to a high temperature. Lava ఉంటుంది కదా, లావా దాన్ని molten అని చెప్తారు. In the same way, లావా ఎంత రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుందో, in the same way ఆయన అలా ఫీల్ అయ్యాడు, నిజానికి కాలిపోలేదు. సో నెక్స్ట్ లెర్క్ బి అబౌట్ లైన్. లెర్క్ అంటే చావు దగ్గరలో ఉంది అన్నమాట, ఎదురు చూస్తుంది ఆయన కోసం. ఎప్రిషియేటెడ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ గుడ్ థింగ్స్, వాట్ డూ యువర్ టీచర్స్ డూ? దెన్ హౌ డూ యువర్ టీచర్స్ రెస్పాండ్? వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్. ఎప్రిషియేషన్, ప్రైజింగ్, అభినందించడం. మస్కారా చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. అండ్ వెర్మిలియన్ అంటే బ్రెడ్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఇక్కడ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజ్ ఇలా ఉన్నాం చూద్దాం. హౌ వాజ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్మ్ కంపేర్ టు? డాక్టర్స్ ఆర్మ్ ఏ విధంగా కంపేర్ చేయబడి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. ద డాక్టర్స్ ఆర్మ్ వాజ్ కంపేర్ టు a rod made of molten fire. Okay, the doctor's arm was compared to a rod made of molten fire. Second question, did the snake strike the doctor? పాము డాక్టర్ ని కాటేసిందా? వేసిందా? వేయలేదు కదా. Did it strike him? Did it sting him? No, it did not make any strike or any attack. మీరు ఆన్సర్ ఏంటి? నో, ఇట్ డిడ్ నాట్. చాలా మంది నో అని వదిలేస్తారు, అలా వదిలేయకూడదు. నో కామా పెట్టి నో ఇట్ డిడ్ నాట్, లేదా నో హీ డిడ్ నాట్. ఇక్కడ ఇట్ డిడ్ నాట్ అని ఎందుకన్నామంటే ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మేల్ స్నేక్ ఆర్ ఫీమేల్ స్నేక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్. ఒకవేళ అలా మెన్షన్ చేస్తే మనం హీ అని లేదా షీ అని కూడా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ ఓవెల్ క్లస్టర్స్ ఎప్రిషియేటెడ్ అని ఉంది అందులో. APPRECIATED. వాట్ ఇస్ దట్? APPRECIATED. చూడండి ఇక్కడ ఐఏ ఉంది. అదే విధంగా ఆర్ యాంటోనిమ్స్. వెర్మిలియన్ చూడండి, VERMILION. వెర్మిలియన్ అనే స్పెల్లింగ్ లో కూడా అంటే ఎగ్జామ్ లో మనకి ఇటువంటి పదాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వెర్మిలియన్ అంటే మామూలుగా సపోజ్ ఓపెన్ ఆపోజిట్ క్లోజ్ అని ఇలా అంటాం.
అలాగే ఇప్పుడు బిల్లి ఉందనుకోండి, బాగా వెల్ నోన్ వర్డ్స్ అవి. బిఈఎల్ఐఈవి చెప్పేస్తాం. అలాగే అప్రోచ్, ఏపిపిఆర్ఓఎస్సిహెచ్ ఈ టైప్ లో చెప్తాం. అలాగే ఎప్రిసియేటెడ్ కూడా అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి డిఫరెంట్ వొకాబులరీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ లెసన్ లో మాత్రమే ఉంటాయి ఇటువంటి వర్డ్స్. వెర్మిలియన్, VERMILION, ఇక్కడ ఐఓ ఉంది కదా, ఓవెల్ క్లస్టర్, అక్కడ ఆ ఏరియాలో మనకి ఎగ్జామ్ లో ఒక హాఫ్ మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. అందుకే మనం చదివేటప్పుడు ఈ విధంగా ఏమేమి ఏరియాస్ మనకి ఎగ్జామ్ లో కవర్ అవుతాయి అనేది లెసన్ చూసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అనదర్ వన్, నౌ యాంటోనిమ్స్. ఫార్గట్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫార్గట్. ఫార్గట్ అంటే ఏంటి? ఫార్గెట్, ఫార్గట్. ఓకే సార్. సార్, ఓకే Hello? సార్, ఆడిబుల్ సార్, క్యారీ ఆన్. am I visible to you? అంటే there is a phone call for me. That's why there is a disturbance. Sorry. Okay, children. Forgot. Forget means ఏంటి అర్థం? మర్చిపోయారు. Forgot means మర్చిపోయారు. మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఏం ఫార్గెట్? ఐ ఫార్గట్ వాట్ మెడిసిన్ వాజ్ దేర్, వాట్ మెడిసిన్ ఇస్ అవైలబుల్ విత్ హిమ్. ఫార్గట్ ఇది పాస్టెన్స్ లో యూజ్ చేశారు. అంచేత దీనికి రిమెంబర్డ్, REMEMBERED పాస్టెన్స్ లోనే రాయాలి. రిమెంబర్ అని రాయకూడదు. ఇస్తారు మార్కు, కానీ మనం ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ గా మార్కు సంపాదించుకోవాలంటే రిమెంబర్డ్ అనేటువంటి పాస్ట్ ఫామ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎప్రిసియేటెడ్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? APPRECIATED. సో ఎప్రిసియేటెడ్ కి ఎప్రిసియేటెడ్ దానికి ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. కెన్ యూ గివ్ యాంటోనిమ్ ఫర్ ద వర్డ్ అప్రిసియేటెడ్? మనకి ఫారెస్టేషన్, డిఫారెస్టేషన్. ఓకే, ఏంటది? ఇక్కడ చూడండి, ఎప్రిసియేటెడ్ ఉంది. ఎప్రిసియేటెడ్ కి యాంటోనిమ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? డిప్రిసియేటెడ్. వాట్ ఈస్ దట్? రిఫారెస్టేషన్. ఇందాక చెప్పిన కదా, రిఫారెస్టేషన్ ఆర్ డిఫారెస్టేషన్. ఇక్కడ డిప్రిసియేటెడ్, DEPRECIATED. సో అప్రిసియేటెడ్ కి యాంటోనిమ్ డిప్రిసియేటెడ్. ఓకే, so these are the grammar points I have with me. Then if you find any other kinds of grammar parts, you can please underline them. And already I left some of the topics. Why? Because it's a lack of time. Now let's go to the remaining paragraphs. Okay sir, next paragraph sir. Sir, page number 6 sir. Abraham sir, last sir, last page in the lesson sir. ఓకే సార్, యూ క్యారీ ఆన్. Okay children, paragraph number 17th, 18th, 19th and 20th. Okay, paragraph number 17th, 18th, 19th and 20th. Now look at it. I did not know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beadies. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" "No," the doctor said. "God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a spiritual." Okay, once again I'm reading. I did not know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror.
Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. All of us lit beadies. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No, the doctor replied, God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. So these are the paragraphs, children. Now let's go to the meanings. Actually, what happened there in this paragraph? I did not know anything. So here the narrator did not know anything about whether the snake was a male or female. ఇందాక అనుకున్నాం కదా అదేంటి ఆడ స్నేక మగ స్నేహ అని అదే టైప్ లో ఐ విల్ నెవర్ నో ఇంచేత వై హీ కుడ్ నాట్ సే ఆల్రెడీ ఇట్ వెంట్ he did not make any kind of movement. If he moves even his eyes, even he blinks his eyes, it may understand that he was a living being. That's why, yes, he was very dumbfounded and he could not make any movement. It went away after some time. Where it went away, it went near the mirror and looked it so and slithered into my lap, slithered from his lap, and there it crept onto the table and moved towards the mirror. ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది? It went near the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection. అంటే going very close to the mirror one way attempt into or looking into the mirror. In the same way, అతను కూడా అలాగే అనుకున్నాడు. So it was also admiring its beauty. That's why it may go near the mirror. So I was no mere image cut in granite. చూడండి గ్రానైట్స్ అంటాం కదా రాళ్ళు ఉంటాయి అదే టైప్ లో ఒక రాయిలాగా ఒక సెల్ఫ్ లాగా లైక్ ఎ గ్రానైట్ హీ వాస్ సిటింగ్ ఐ వాస్ సడన్లీ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ మీన్స్ హీ ఈస్ ఎ లివింగ్ బీయింగ్ సమ్ ఇన్నర్ పార్ట్స్ లైక్ హిస్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ బట్ హీ వాస్ లైక్ ఎ స్టోన్ హీ వాస్ సిట్టింగ్ లైక్ ఎ స్టోన్ స్టిల్ హోల్డింగ్ మై బ్రెత్ ఊపిరి బిగపెట్టేసాడు అన్నాకే హీ వాజ్ హోల్డింగ్ హిస్ బ్రెత్ అండ్ హీ గాట్ అప్ ఫ్రమ్ ద చైర్ లేచాడు. He quietly went out and without making any noise, he went out to the veranda. From there, అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు? ఎవరన్నా ఏం చేస్తాం? As much as strength we can, we gallop, we run up. In the same way, the narrator also did. He galloped to his friend, nearby friend. Then all of his friends and the narrator doctor also gathered there. Then, phew, అన్నారు. Phew means it's an interjection. It is a relief feeling. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఈచ్ ఆఫ్ us heaved a sigh of relief. Heaved అంటే తల మనం ఎప్పుడన్నా సరే అట్ ఎనీ మూమెంట్ వన్ వి సై నిట్టూరుస్తాం కదా హా అంటాం. హా అన్నప్పుడు ఎలా ఉన్న వాళ్ళు అలా ఉంటాం. వీ కాంట్ స్టే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ బాడీలీ మూమెంట్స్ వీ మే మేక్. ఏమంటాం అక్కడ? రైజింగ్ అప్ ఆఫ్ ద హెడ్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హియర్ heaved. A sigh of relief. It is a signal for the relief అన్న. మై లైఫ్ కంపెనీ సారీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఏం చేశారు మళ్ళీ? దే లైటెడ్ ద బీడీస్. దే లిట్ ద బీడీస్. నాట్ ఓన్లీ ద డాక్టర్ హియర్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటూ లిట్ ద బీడీస్. దెన్ సమ్మన్ ఆస్క్డ్ హిమ్, డాక్టర్ ఈజ్ యువర్ వైఫ్ వెరీ ఫ్యాట్? ఎవరు అడిగాడు? డాక్టర్ మీ వైఫ్ ఫ్యాట్ ఆన్? నో, డాక్టర్ గా చెప్తున్నారు. ద డాక్టర్ నో ఆన్సరింగ్ టు హిస్ క్వశ్చన్, నో, గాడ్ విల్డ్ అదర్వైజ్. తెలుగులో సామెతలు ఉంటాయి కదా, అందులో ఏంటంటే నేను ఒకటి తాను ఒకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి తెలుసు. ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ విల్డ్ అదర్వైజ్. హియర్ విల్డ్ అంటే అసలు ఆ తర్వాత చూద్దాం ముందమ్మా. మై లైఫ్ కంపెనియన్ ఈజ్ ఎ థిన్ రీడీ పర్సన్ విత్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ అ స్ప్రింటర్. స్ప్రింటర్ అంటే ఫాస్ట్ రన్నర్. ఆయన ఏమనుకున్నాడు అసలు? వాట్ హీ వాంటెడ్, హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ హిజ్ వైఫ్ టు బి వెరీ థిన్ అండ్ టు బి ఫ్యాట్ ఓన్లీ. But here she is very thin, baga pulsega. Okay, and a ready person like a sprinter. Okay, these are the paragraphs I read. I explained to you. Now, any doubts, children? Now, 17th para. Perhaps మనలో బహుశా అతను వచ్చి ఉండాలి, బహుశా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి అంటూ ఉంటాం. Probably, most probably ఎలా యూజ్ చేస్తుంటాం. Sometimes we may use in our daily routine life. Perhaps means బహుశా, probably.
at a closer quarter. At a closer quarter means from a short distance away. ఆల్రెడీ అందులోనే మీనింగ్ ఉంది కదా. ఐ వాజ్ నో ఇమేజ్ కట్ ఇన్ గ్రానైట్ అంటే ఏంటి? నో లాంగర్ స్టూడ్ దేర్ లైక్ ఎ స్టాచ్యూ. ఆయన ఒక రాయిలాగా ఉండిపోయాడు. క్వైట్, క్వైట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు, టీచర్లు అంతా ఉంటారు బీ క్వైట్, సైలెన్స్, కామ్ అని అంటూ ఉంటారు. బీ కామ్, సైలెంట్ గా ఉండండి. క్వైట్, క్యూయుఐఈటి, సైలెంట్ అండి. లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ అంటే కప్ప గొంతులేస్తుంది చూసా, లెఫ్ట్. జంప్, పాస్ అబ్రప్ట్లీ, గో సడన్లీ అని. ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్, దట్ మీన్స్ ఏ నార్మల్ మ్యాన్. ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ లోకి వచ్చాడు తిరిగి మళ్ళీ. ఎప్పుడు? వెనెవర్ ద స్నేక్ వెంట్ నియర్ ద మిర్రర్, దెన్ హీ బికమ్ నార్మల్. హీ బికెమ్ నార్మల్. ఇక్కడ విల్డ్, విల్డ్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ will is an indication. It's an auxiliary verb for to indicate future activities. Will is an auxiliary, but here it is used as a main verb. Willed means wished. Willed means wished or desired. Wished means wish. Willed means wished or desired. దేవుడు ఇంకొకటి తలచేయడానికి మీనింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. అదే విధంగా విల్ అనే దానికి ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆక్సిలరీ అనుకున్నాం కదా. మీకు డిక్షనరీలో చూసినట్లయితే ఆక్సిలరీ ఏయుఎక్స్ అని ఇస్తారు. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఆక్సిలరీ. ద సేమ్ మే బి నౌన్ ఆల్సో. విల్, విల్ అంటాం కదా, హీ మేడ్ ఏ విల్ అంటాం. విల్ మీన్స్ వీలునామా. వీలునామా అని విల్ అని కూడా ఒక నౌన్ ఫామ్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ యాంటోనిమ్స్. వూండ్, ఇక్కడ అందులో అన్వూండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నది. అన్వూండ్ అంటే ఇటు పెట్టేవి. అన్వూండ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, దానికి యాంటోనిమ్ ఏంటనమాట, వూండ్, అన్వూండ్. దెన్ మేల్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇలాంటి సింపుల్ యాంటోనిమ్స్ కొన్ని అందులో ఉంటాయి. ఏంటిది? మేల్ ఆపోజిట్ ఫీమేల్. ఇక్కడ స్లోలీ, స్లోలీకి యాంటోనిమ్ ఏంటమ్మా? స్పీడిలీ, ఫాస్ట్లీ, స్విఫ్ట్లీ, బ్రిస్క్లీ. ఇలా చెప్పుకుంటాం. ఫాస్ట్లీ అంటాం చాలా మంది. వరుసగా మీకు అర్థం అవుద్దని ఫాస్ట్లీ అని రాంగ్ చెప్పాను నేను. బట్ ఫాస్ట్లీ అనేది ఇంగ్లీష్ అనేది, దానికి ఎలా చెప్పాలన్నమాట? స్పీడ్లీ. మనం ఏం చెప్తాం? ఏంటిది? స్లోలీకి యాంటోనిమ్ స్లోలీ. వాట్ ఈజ్ యాంటోనిమ్? వాట్ ఈజ్ యాంటోనిమ్ ఫర్ దట్? స్పీడిలీ. SPEEDILY. DILY. దిస్ ఈస్ ద యాంటోనిమ్. చాలా మంది FASTLY రాస్తారు. మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఫాస్ట్లీ అంటాం. LY, దేశంలో LY, ఫాస్ట్ అంతే. ఫాస్ట్ అంటే స్పీడ్ గా. లేదా బ్రిస్క్లీ, బ్రిస్క్లీ మీన్స్ వడివడిగా, వేగంగా. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ మనం యాంటోనిమ్స్ చూసుకోవచ్చు, సినోనిమ్స్ కానీ. అదే విధంగా సడన్లీ, ఇది ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు. సడన్లీ మీన్స్ అబ్రప్ట్లీ, క్విక్లీ, ప్రాంప్ట్లీ. సారీ, ఇక్కడ సడన్లీ ఆపోజిట్ ఏంటి? దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంటోనిమ్ ఫర్ సడన్లీ? స్లోలీ, గ్రాడ్యువల్లీ. ద కరెక్ట్ యాంటోనిమ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ. GRADUALLY. GRADULLY, gradually. Then she was a thin sprinter. Sprinter అని చెప్పారు కదా, థిన్. థిన్ అంటే చెప్పాను, ఎలా చూపించాను మీకు, బాగా సన్నగా ఉంటుంది. థిన్కి ఆపోజిట్, వాట్ ఈజ్ యాంటోనిమ్ ఫర్ థిన్? మనకి ఎవరైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ డు వి అడ్రస్ దమ్? హీ ఈజ్ మై థిక్ అండ్ థిన్. థిక్ అండ్ థిన్ అంటే వెరీ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని. అక్కడ ఉంది కదా, ఎందుచేత ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే థిక్ థిన్ రెండు ఒకే చోట మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ మీనింగ్ లో. ఇన్ ద సేమ్ వే థిన్ కి ఆపోజిట్ థిక్ అన్నమాట. థిక్. ఓకే. దెన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఉంది. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే అందులో సంబడి ఆస్క్డ్, డాక్టర్ ఈజ్ యువర్ వైఫ్ వెరీ ఫ్యాట్ అని అడిగారు. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ. Somebody asked the doctor whether his wife was very fat. Okay, this is the question. Then suffixes ఉన్నాయి. Companion, CAMPIPA, companion. Suffix ఏంటి ఇక్కడ? COMPANION. ఇదేంటి ఇక్కడ? ION.
ఏమి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది? ఐవేనా ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ షల్ వి గో టు ద లాస్ట్ paragraphs? All the rest of the paragraphs now I am going. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. I means it's not, I refers to not the narrator, some of his friends. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. Okay, once again I am reading. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning, at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. Okay, these are the paragraph. Now, what his friends asked him? Some of his friends asked him, Doctor, when you ran, did the snake follow you? అది మీరు పరిగెట్టారు కదా, the snake followed you, మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యిందా? It followed you? Some of his friends asked, అడిగారు. అప్పుడు డాక్టర్ గా చెప్పారు. Then the doctor answered and responded. ఏం చెప్పాడు ఆయన? I ran and ran till I reached a friend's house. వెనక్కి చూడకుండా ఎవరైనా సరే మనం అదే చేస్తాం. Without any second thought, we gallop towards a safer place. We may be evacuated. So immediately I smeared oil. ఏం చేశాడు? Just he took some oil and he applied all over his body. And after some time, he went for bathing. He took a bath. He changed, and after getting a bath, he changed into a fresh clothes. The next morning, at about 8:30, next day in the morning 8:30, he took some of his friends and visited the room again. And he found something there, only one thing, his dirty vest. What is that? His dirty vest only was found there. All other things were removed. Removed means actually delete, తొలగించటం అని mean. But here, stolen, stole, దొంగిలించబడ్డాయి. ఎవరో దొంగ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. సో రిమూవ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై థింగ్స్, నా అన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ద రూమ్ హ్యాడ్ బీన్ క్లీన్డ్ అవుట్. అంటే ఏంటి? దొంగడు వచ్చి శుభ్రంగా రూమ్ క్లీన్ చేసి వెళ్ళాడన. క్లీన్డ్ అవుట్ మీన్స్ ఊడ్చుకుపోయాడు, శుభ్రం చేసుకుపోయాడు అని చెప్తూ ఉంటాం మన తెలుగులో. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ క్లీన్డ్ అవుట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వర్ టేకెన్ అవే బై ద థీఫ్. సో నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? నాట్ రియల్లీ, అన్ని కాదు అక్కడ. బట్ హీ మేడ్ మీ ఫీల్ ఇన్సల్ట్. హీ ఇన్సల్టెడ్ మీ. వాట్ వాజ్ ద ఇన్సల్ట్? హీ లెఫ్ట్ బిహైండ్ వన్ థింగ్. ఏంటది? చూపిస్తాను చూడండి, నా దగ్గర ఉంది. బనియన్, బ్లాక్ బనియన్ ఉంది. Look at this. This is the way, very dirty. This is the way the vest was very dirty. That's why even the thief also could not touch it. That's why he left it.
The narrator felt very insulted and humiliated by the thief's activity. Why? Yet it looks so dirty and anybody cannot touch it. And what was that? I asked. అంటే some of his friends asked. ఏం అడిగారు? ఏంటి సారా ఆ ఇన్సల్ట్ అని చూపించాను కదా ఇన్సల్ట్. దట్ వాజ్ ద ఇన్సల్ట్. మై వేస్ట్ ద డర్టీ వన్. ద ఫెలో హ్యాడ్ సచ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్. నాకు లేని క్లీన్లీనెస్ వాడు the thief had. The rascal could have taken it, used it after washing. So ఎప్పుడన్నా అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? We wash it and after cleaning and we may wear it again. So he might have done like that. అలా చేసి ఉండొచ్చు కదా అనే మీనింగ్ లో ఏమంటారు అక్కడ? కుడ్ హ్యావ్. ఇక్కడ ఏంటంటే అలా చేసి ఉండొచ్చు కదా, చేయగలిగి ఉండొచ్చు కదా అనే మీనింగ్ లో he could have washed it with soap and wear it again. మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు కదా అని అనుకున్నాడు. Did you see the snake the next day, doctor? Somebody asked the doctor again. Next day, did you see the snake, sir? The snake అని అడిగారు. The doctor laughed. I have never seen it since. ఇంతవరకు చూడలేదు. It was a snake which was taken with its own beauty. It was the last time and the first time I had never seen before or after. That much of activity, that much of incident never happened in my life. So it was a story. The narrator is Vaikom Muhammad Bashir. He was a Malayalan. In the textbooks, the literacy is given about the narrator. Please go through and understand when he was born, when he was passed away. All those things are given there. Okay, now let's go to the grammar parts. Meanings: smeared ante cheppanu kada, it spread over a surface. That means మనం application, applying oil over our body, smear. Then cleaned out, taken away. Cleaned out అంటే ఆల్రెడీ మనం తెలుగులో క్లీన్ అంటే శుభ్రం చేయటం అని అనుకుంటాం. But here in this sense, cleaned ante as per the situation we have to understand any kind of vocabulary. So cleaned out means taken away. అన్ని చుట్టుపోయాడు, అన్ని శుభ్రం చేసేసాడు అంటాం. So he had stolen away all those things, taken with, attracted by. Then comprehension passages. What was the final incident at the doctor? అందుచేత passage కి కూడా మనం క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే, if we prepare ourselves on every line, every question, then we can understand very easily. ఇక నేను ప్రిపేర్ చేశాను, మీరు ఇంకోలా చేస్తారు. బుక్స్ లో వేరే విధంగా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. ఇక్కడ ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద ఫైనల్ ఇన్సిడెంట్ టు ద డాక్టర్? హిజ్ డర్టీ వెస్ట్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ బై ద థీఫ్. His dirty waste was not taken by the thief. Next question. After the dreadful incident, the doctor get married. ఇలాంటి కొంచెం డీప్ సెన్స్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంచేత మనకి టోటల్ లెసన్ మీద అవగాహన ఉండాలి. We should get a full thorough knowledge on any topic, on any passage or any lesson, any reading. Whether what are the incidents happened there. పెళ్ళి అయ్యిందా లేదా, వెదర్ హీ గాట్ మ్యారీడ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్సిడెంట్. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ మ్యారీడ్. నౌ హీ గాట్ మ్యారీడ్. ఎస్ హీ గాట్ మ్యారీడ్. ఎస్ హీ డిడ్. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను. ఆఫ్టర్ ద డ్రెడ్ఫుల్ ఇన్సిడెంట్ డిడ్ ద డాక్టర్ గెట్ మ్యారీడ్. ఇక్కడ డిడ్ ద డాక్టర్ గెట్ మ్యారీడ్ అనేది ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఎస్ హీ డిడ్. ఎస్ కామా హీ డిడ్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కి సంబంధించి కొన్ని సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి. చూడండి, నేను ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను. Someone asked the doctor. Someone asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడారు అనేది కొటేషన్స్ లో ఉన్నారు. సో హూ వాజ్ ద లిజనర్, హూ వాజ్ ద రిపోర్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద కొటేషన్స్. సో అందుచేత someone asked the doctor whether the snake had followed him when he had run. So yeah, the two sentences were given in the past tense, simple past. That's why we have to change them into past perfect tense. So that's why ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? someone asked the doctor whether the snake had followed him when he had run. So that was the answer for the reported speech. ఇక్కడ vowels గురించి చూద్దాం. vowel clusters. replied, ఏంటది? replied, REPLIED, and cleaned, CLEANED.
ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరిగా ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐ గేవ్ యూ, వాట్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్డ్, I challenge you that these some of my selected words will be given in the examination. ఒకసారి నేను ఏమైనా మిస్ అయితే, if I missed anything here, you please underline and you directly go to your teachers. They may help you a lot. Those are your instructors. Sorry, we are your instructors. Vowels లో cleaned, అలాగే suffix x లో cleanliness. What is that? Cleanliness. CLEALINESS. ఇక్కడ NES or NESS, NES or NESS. సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. వీ కెన్ ప్రిపేర్ లైక్ దిస్. అంటే dear students, this is the end of the topic, this is the end of the lesson, and finally I would like to give you some suggestions. As in the beginning, that means the day before yesterday, I already suggested you, if you take one paragraph, how many grammar parts are there, and being a student, what is the manner you have to understand any given content, any passage or any reading. So you have to underline every prepositions, articles, and any quoted sentences are there, and how many active voice and passive voice sentences are there, and take a notebook and you underline them and you write them in a separate notebook, then show it to your teachers. They will appreciate you a lot, and definitely I challenge you will get good marks. Okay Sir, sir, we are running out of time. Please. okay it's over, sir. Thank you. Okay, this is the end of the topic. Thank you very much. Hope you understood very well. This is SS Kasbeda Somshekar. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, Somsekhar sir. Thank you, sir. Thank you, children, for joining us. Keep in touch with more lessons. For more lessons. This is the end of this session. Thank you. Okay, sir. ఒక్క నిమిషం సార్, ఇంకా అవ్వలేదు. Abraham, sir. జస్ట్ సెకండ్ సార్.